till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Na santa paz do Senhor, espero que do outro lado esteja bem também. Se não estiver, vai estar em nome de Jesus. Eu profetizo bênção, graça, vitória nesse dia de hoje. Iniciando mais um vídeo, né? Mostrei para vocês, né? Já tinha iniciado o vídeo e agora estou falando, né? Limpei a minha geladeira, como eu mostrei para vocês, de uma boa limpada, porque tava uma bagunça, tudo desorganizado. Aí, de uma limpada, coloquei, eu gosto de colocar todas as frutas dentro do saquinho, legumes, para não murchar, né? Aí eu deixei ali, de uma manutenção dentro da minha geladeira, aí de uma limpada no fogão, de uma lustrada na minha pia, de uma lavadinha no chão. Hoje eu fiz uma manutenção, né? Para pôr cada as coisinhas no seu lugar, para não ficar muito desorganizado. Esse foi meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, ativa o sininho para o YouTube saber que você está gostando do meu conteúdo, né? Que você possa mandar para os seus amigos, para os seus irmãos, em nome de Jesus, para o meu canal poder crescer, né? É um desejo que eu tenho desse meu canal poder crescer, e eu creio em nome de Jesus que ele vai crescer, né? Que Deus abençoe teu dia, a tua noite, a tua tarde. Eu não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas que você esteja um dia abençoado, um dia de bênção, de graça e de vitória. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida. Espero que você gostaram da minha rotina de hoje, tá bom? Esse foi o meu vídeo. Que Deus abençoe. Beijo para todos vocês.